EZRA nitafutia one bedroom supu na affordable. Ndio hapa nyuma. Folks, niko mahali inaitwa Mawanga in Nakuru. Na leo nimepatana na one bedroom nyingine kasafi tu, kasupu, kamepangwa vizuri, tiles ziko hizi nazo mtapenda. Nobody will complain. Tiles ziko nyua, paint work iko nyua. Yani nini tu vitu hapa na pale, wardrobe ziko nyua, kila kitu hapa mtapenda nao. Jamani, sasa hii msipopenda mimi sasa sijui. Nikipata negative comments kwa hii video, sasa sijui mnatakanga nini jamani. Juu sengine ndio nawaambia hii nyumba iko hivi na hivi iko fiti tena. Hii haiko hivi, sasa nashangaa shwali. Hii sasa isipowapendeza mimi sijui. I don't know what you want. Anyway folks, one bedroom 11,000 and 12,000. Two different designs. Wacha tuingie hapa ndani tuangalie zote mbili. Si ndio hivyo? Haya, thank you, very important. Haya, let's go. Bas, so mali yenyewe ndio hiyo. Okay, ni apartment ambayo iko tu na 2 levels, ground floor na juu. Okay, ground floor na nini? Ground floor na first floor. Sasa nikifungua hivi kuna folks wanaongea huko. Okay, so that's how things are looking. Okay, ground floor na first floor. Sasa tuangalie one, alafu tuangalie two different units. Very well folks, so let's check out the unit on the, okay, we have 2 units, on the ground, okay? And this is one, and the other one iko kwa ile corner, and another one iko upstairs for 11,000. I'll get there. All right, so this is one of the units for 11,000 Kenya shillings. Folks, tuanze na tiles kwanza. Tuanze na tiles. Okay, tuanze na nini? Tuanze na tiles. Hapo ndo mnapenda kunigonga. Ati hizo tiles haziko poa. Tuanze na tiles. Hizo ziko aje? Aren't they classy? Ile inakaa wood. Si ndio? The theme inakaa wood hivi, inakaa mbao. Bas, angalia hata paint work jameni. Nyumba iko neat, sambamba. It's a cozy house, okay? Check it, lights amekuwekea hapa hivi. For even that, 12K, surely ukikuja hapo uangalia wall lamps. Some nice wall lamps hapo namna hiyo. Surely. Hii crib mazee, mtu anachukua hii crib anafaa invite to, for a housewarming party. Nikuje nione vile ame set up hii place. Alafu kitchenette iko ile pande. Just look at that. The cabinetry. Angalia tu, modern touches all around mazee. Angalia. Alafu check ile tapu maekeo hapa hivi. Flexible handle. Really nice. Alafu you can even change the spray. Unaweza spray ama uweke hiyo continuous. Folks, mnasemaje jameni? Hii ni one bedroom ya 12,000 na niko mahali inaitwa Mawanga. Okay? Sawa. Wapi? Mawanga ina Nakuru City. Very well. Sasa nikienda hii pande hivi, this is our bedroom. Look at the wardrobes. The wardrobes are well done. Top to bottom. Yani you have a lot of storage here. The wardrobes are nicely done. Just look at that. Alafu kando yake, of course, hii space haingekuwa tu ikwe, ukuta, at least, to make use of that space, wakaweka hapo dirisha, for more lighting in the crib. Folks, how is this crib looking? The tiles again, and of course, hapa hivi, a 5x6 bed, no problem. We have electric sockets on 2 sides, this side na ile pande ingine. So, it gives you more flexibility. Ya vile unaweza fanya nini? Unaweza charge your gadgets pale, mambo kama hayo. One more look at the bedroom, even the wardrobes, we can just open them. We look at the organization, check mazee, some nice stuff, 11,000 Kenya shillings. 11,000, no, this one is for 12,000, sorry. Okay, this one is for 12,000, but the design is not far from the one of 11,000 Kenya shillings. Ni wapi hatujaenda jameni? Mazee, look at the switches. Okay? Zile ziko hapa. Very intuitive, stylish, something stylish, out of the ordinary. I talked about this as well. Something out of the ordinary mazee. Si ndio? Aya, sasa tukienda hivi ni kama tunatoka nje. That's why we have, the wash basin hapo. Ama sink rather, okay? And of course, toilet iko ipande. Nice touches all around. This thing, very essential, okay? But remember, place ingine unapata, hakuna hata this towel handle hapo, hakuna hata soap dish. Some nice essential stuff ambazo zinafaa kuwa in the bathroom pale. Even the bathroom tiles, they are good, they are classy,
some place to hang, to nini, to panty madam ama nini. No, siku hizi walisema tunanika nje. Hakuna kuhang huko ndani. Ama bado kuna hang huko? I really doubt. Hizo siku hizi zinapelekwa nje ndo zipigwe na hewa. Bas, Ezra nitafutia 1 bedroom hapo Nakuru. Sasa mimi I usually tell you all day long, Monday to Friday, mimi nakuanga kazi. Hata huko bado kuna unit ingine. Okay, hata huko bado kuna another different unit. Okay, hii bado hajatolewa vitu. So wacha tuone ingine ambayo iko upande wa juu for 11,000. This one is 12,000. That one is 12,000. Hapo ndo tumetoka. Let's go and see the one for 11,000. Okay, angalia hata kwa stairs jameni, tiles zimewekwa hapa. Tiles murwa. Okay? Sasa wewe wa juu, at least utakuwa na views the surrounding, you know, that is Mawanga. Angalia tu pale. Bado kuna apartments zingine na kule barabara ndo ile pale. Folks, that is Kitty. Watu wa Nakuru they will know that. Kitty, Kenya Industrial Training Institute. Iko tu mahali pale mbele. That is the wall of Kitty. Inaonekana pale. And the highway is somewhere pale juu. Okay? Now, folks, you are in the midst. I mean, this is a developed place. Okay? This is a developed area. Alright, so ukikuja namna hiyo mpaka hapo hivyo. Smoothly too. There we are inside the unit for 11,000 Kenya shillings. I mean, if you're a young family, look at the tiles again, Maze. You know, wonderful tiles. You know, really nice tiles hapa. Check it too. So if you are a young family, and you're looking for a 1 bedroom, at least msonge kwanza before nyumba ijae mwende 2 bedroom. This is it. You know, this is it. This is what you should be looking at. So the first thing I notice here, 11K, the kitchenette ni kidogo kiasi kuliko ile ya 12K. So already that is one difference, you know, between this 11K na ile ya 12K. Alright. Now, turning like this, yeah, that's the sitting room, kule ndo sitting room. You know, many other things are standard. You know, some nice downlight there, some nice wall lamps there. You know, nisikia wengine wakiita wall bracket, I don't know, but mimi najua hiyo ni wall lamp. Alafu kuna mira kubwa hapa. Just look at that, man. Okay? There's a dressing mirror hapo. Kubwa, vizuri tu, you know. Alafu, tukiingia hivi, we go to the bedroom. Alright, that's the bedroom. That is the bedroom, folks. Okay, let me show you the floor space and the tiles again. Niliwaambia huyu naye hajabahatisha. Huyu make sure mambo yake, you know, is up to modern trends. Okay? Wardrobes, tile work, finishing, paint work, kila mambo yake yote. Angalia tu, white paint, white always it works. Alafu of course kuna dirisha hapa, by the way. Okay? Bedroom, kuna dirisha hapo hivyo. Pia unaweza unafungua tu hivyo mchana. Curtain utaweka tu pale. Anza kupima curtain saa hii. Sijui ni mita ngapi? Inakaa 1.5 meter. Anza kupima. Okay? Hapo si lazima ifike chini. Inaweza fikia tu mahali hapo. Folks, nawasaidia. Check it, tena lounge from this angle. Wonderful stuff. Ezra nitafutia 1 bedroom hapo Nakuru. Na ikuwe affordable. Na ikuwe classy. Bana, at least leo nimefurahi, nimepata something bana. I found something nice in an unexpected place. Siku expected ati Mawanga ndo nitakuja kupata at least kitu inakaa murwa kaa hizi hapa. You know, hapa Mawanga. Folks, like I always tell you, every day Monday to Friday, I'm on the road, house hunting, looking for, you know, good units here and there. Na niliwaambia in another vlog, if you're coming to house hunting Nakuru, be open-minded. You know, imagine mali nimekuja kupata kitu klasi hapa Mawanga. But now some folks wananiambia, Ezra, walai barabara ndo ile pale, naona gari zinapita. So close to the road. So kuna folks wananiambia, Ezra nataka 2 section 58 na naka. Sasa, kama huko atupati 1 bedrooms 58, last time I went there I didn't find a 1 bedroom. Okay? Lakini sasa Mawanga ndo nimepata. So be open minded, you know, you never know where we might find something good. It could be in Mawanga, it could be in section 58, it could be at Olivin Kiamunyi, it could be in Ngata, anywhere. But barabara ndo hii hapa. Kuna barabara ya Mawanga, alafu ile ya kwenda Tao, ya Mawanga ndo hii hapa tu hapa mbele. Oh my goodness. So ukidropiwa tu pale unatembea tu hivi.
unaingia home. So folks, be open-minded. Sawa? Aya, hii ni 11,000, ile ingine ni 12,000. Wonderful. Subscribe to EZRA ONDARA TV for more house hunting like this from Nakuru. Hii nimefurahia. Aka kama nifurahisha.